Tulina President w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, His Excellency omukulu eyajja okulaba nga Uganda etambula ng'egenda mu maaso, President w'abantu, President w'Abannayuganda, essuubi lya Uganda, omukulembeze waffe eyajja okulokula Bannayuganda, essuubi lyaffe mwe liri, amaanyi gaffe, buli kimu kyaffe bwe kiyimiridde era bwe kitambulira. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi weewaawo abamu baadde bagamba mbu bo simanyanga tebagenda kukkiriza mbu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi tagenda kuddamu kutambula. President yalondebwa abantu, yalondebwa Bannayuganda, wetwogera kati ng'ate Bannayuganda baffe ab'Emityana President abasazeeko nga ntunuka, era nga twongera obajjukiza n'obategeeza nti omununuzi omukulembeze w'eggwanga, omwagazi w'abangi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, His Excellency, baganda bange, mikwano gyange, tuli naye Emityana. Tweyanziza nnyo bannamityana, mwebale kujja mbonje, mwebale kwagala nkyukakyuka, mwebale kwagala President w'ababaka. President alina obubaka obw'enjawulo bwe batikkidde, era nga twongera obategeeza n'okubajjukiza nti obubaka buno obwetikkiddwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mugendagendera ddala mu maaso, era tujja kuba nga tubutambuza. Tulina Kyagulanyi Ssentamu. Poliisi eyokwagala kutta abantu n'okulemesa Bannayuganda okukola bye balina okukola, kye tuyinza ogigamba nti tekyalina kiddako, era kye tuyinza ogisuubiza nti Bannayuganda baakula basobola okwesalirawo era bamanyi kye baagala. Temulina kye mutugamba ate tuva okupola okusowa bano bampuuga batalina abantu bagamba ekimala kimala. So njagala okubajjukiza mu abantu b'e Buganda, ebimu ku bye baŋŋamba bagamba Abaganda mmwe mwaleeta Museveni ate nga kituufu, ate ne bannangira ekirala bagamba Abaganda mmwe musinze okulemezaako Museveni ate nga batuufu, kubanga nali Arua ne bagamba ggwe tukuwagira nnyo, tukwagala nnyo, naye lwaki buli muntu alwanyisa sitwaga eno abeera bwe wammwe? Baganda bange temuggwamu maanyi, ako ke kakodyo n'Abazungu ke baakozesa nga bajja okuwama ensi yaffe mu myaka gy'olukumu-800. Balondamu omu ku mmwe afaanana nga mmwe ne bamukozesa. Njagala okubasaba mmwe abasigadde muli bangi nnyo, toyinza kukkiriza omu, wadde bajjajjaffe baagamba mulya mamba ab'omu n'avumaganya ekika. Naye ku mulembe gwa Mutebi guno gwavuka tugamba nti abangi basobola okusangulawo ekibi ky'omuntu omu. So ffe tuli bangi, tulina obuvunaanyizibwa n'obusobozi okusiga ekifaananyi eky'abavubuka Abaganda ab'omulembe Omutebi. Kwawula byambala esobola okwawula accident. Kwawula byambala esobola okwawula accident. N'omuyondo gwo tegufana. Kimba tutandike sebo. Ndi ku sikuuli. Ka tutandise. Tulaba ne mukusa era waliwo abantu naye ate n'emukolo era waliyo obubenje abawagizi abamu olw'essanyu eringi, abamu ne bwebatomera, abamu bo bennyini abantu abagoberera ebyobufuzi ne beebuuza lwaki ennyo tebuuza abawagizi baayo, lwaki tebaterawo dipaatimenti bateekamu obusanyu obusatu. Bwe tuba tugenda Masaka bannange tutambule bulungi, tuvuge bulungi, tutuuke bulungi, tube bulungi. Kijja kubayambako n'otereeza ekifaananyi kyammwe, mulekerawo balaba ng'ekibiina eky'omuwawa ekitalina misingi, ekitalina ndago, ekitasobola kulembera ggwanga, wabula batandika okubalabamu amakulu n'omuzinzi nekubanga bulisobo. Tubagala okutandikirawo twesiima okuwabula kwabo abafuddeyo kati ne batwetegereza nti tulina n'abantu, kubanga ebbanga eryewala nga n'abantu tebabalaba nti betuba nabo bantu. So bwe babanga eri abo abatandise okulaba nti tulina abantu, tukyebaliza Katonda. Buli bwe tuba tusimbula okugenda mu nkuŋŋaana zaffe kuziika kolaki, tubaamu n'olukiiko olusookerwako olw'obukulembeze. Era ne ku lunaku olwo bw'oba ozzeeyo n'owetegereza ebigambo bya Pulezidenti, the fountain of honor His Excellency Robert Kyagulanyi yatukubiriza okuuma empisa ku luguudo, okuba nti tuba balamu, kubanga luno olutalo twetaaga ffenna nga tuli balamu. So ku kyobulamu tetwandyagadde kuweebwawo magezi bukya we tulukuuma, kubanga tulwanirira kubanga Bannayuganda balamu, tulwanirira kubanga Bannayuganda balina eddembe lyabwe.
waabwe. So ekyo kyabadde kabenje. Akabenje ke tukyanoonyerezaako nakati kubanga engeri gye kajjamu ffe konvoyi yaffe yali etambudde ebbanga nga tuyiseewo n'emaya tugenda Masaka tuyiseewo emaya. Kituufu ffe tulina obuwagizi bwa bannayuganda bonna era buli munnayuganda afa aba muwagizi wa NUP naddala ng'anyigirizibwa mazima. Naye mu kutambula tubaamu ne betuseetinze abaffe ab'oku lusegere betutambula nabo. Mwaka akaseera abamu ku batuva ku maaso tebaali baffe nti ye ttiimu nga bw'olaba nti Freedom Border baali nga bw'ogambye abali n'essanyu okulaba ku mwagalwa waabwe. Nakyemalira gwabamye okulaba buli kiseera. Ekyo tekyandibadde n'ekinyusi nti singa Nakyemalira akkiriza omwagalwa w'abantu n'alabika gye bali buli kiseera amasanya ago g'ogamba agavaako obubenje tomanya tegandikoze eki tegandibaddewo. Naye kyannaku nnyo titwafiiriddwa abantu abo era kyova olaba twayimiriza kuba obulamu obuvuddewo tebuzikawo. Twayimiriza okukungubaga ne bannaffe abo. Ebitongole eby'empisa mu kibiina ekyaffe tulina bingi. Ne bwe njogerera wano Eddi Kinaawa akulira ab'empisa mu baana bano abavuga boda seza NUP abavuga boda Freedom Border mu buwagizi bwa NUP yabakulira mu by'empisa yafiiriddwa kitaawe bagenda kumuwerekerako. Tusaba Mukama omwoyo gwagulamuze kisa. So tulina ne discipline departments ku buli mutendera gwe gwolaba. Naye munnange bakulu baffe bewaayo obutatwetegereza munda ne batujajingira kungulu kubanga kyekibeera ekyangu. Naye balifaayo ne batunula munda. Abantu abasinga bagenda ne bagamba nti kye batwewuunyako kwe kuba nti gomanye okuba n'abantu bano bonna naye nga tetukeerangako ku makya ne tugamba nti katugenda ku lutalo lwa kukubagana n'abasirikale. Naye nga buli lunaku batugezesa. Ono Rita Nabukenya batamuti. Ono Franka Senteza Wendi bamutabusi mu accident. Naye tetwalekeraawo kubanga bino tubimanyi nti birimu okutta ng'ate atutta Nakyemalira. Tuzze tutambula mu nkuŋŋaana zaffe nnyingi. Enkuŋŋaana ezimu bwe muzitambulamu mubamu n'ab'emmundu. Enkuŋŋaana ezimu bwe muzitambulamu mubamu ne bambega. Abazze okukyankalanya n'okuteekawo embeera. Omanye otya nti Nakyemalira mu bukodyo obungi bw'alina kati yalese n'akakodyo akakabenje kubanga bino bye balaba tebabirabangako. Waking up a whole nation, a whole generation okurisinga up okwaŋŋaŋa Nakyemalira alina emmundu nga gwe tolwanye naye naye olina kamera olina na bigambo n'amaanyi g'abantu kibatawaanya. Era basala obukodyo bungi bwe bukodyo bwe basala okutta Yasini Kawuma bwe bukodyo bwe basala okutta Rita Nabukenya bwe bukodyo bwe basala okutta Dan Cheine bwe bukodyo bwe bayitamu okukuba Sweet Pepsi accident ya Tazigi Wine ku bypass. So ffe ng'ekibiina tuli beeteefuteefu okwongera okukuuma obulamu bw'abantu era tukubiriza nnyo abantu baffe okugoberera amateeka kuba tetuli bamenyi b'amateeka. Buli kye tukola kiri mu mateeka. Kyanjawulo ki kye mugenda okwongera okukola okutalaasa abantu bammwe yonna gye mugenda okuddamu okutalaasa batambule nga balamu bakomere nga balamu kikuume ekifaananyi kyeki. Ekisooka saagala oyambaze ekibiina nti kirina enkola ey'okutta abantu baakyo. Nambye nti mugenda kukola ffe twongera okwogeraganya ne bannaffe bano naffe okwebuulirira kubanga n'ekyokubiri abantu abamu balowooza nti bano abaana bokka be bali mu bulabe. Olumu mbeera ku booda Mweyo Trail, olumu nawe w'amawulire nkulaba ku booda Mweyo Trail. It is a form of transport that we have. So tetwagala tukitunule nti tukitunulidde bantu ba bulijjo bokka nti n'okweyo Trail awamu mba ku bigere awamu mba ku pikipiki awamu nina okusookayo ate bano bennyini bentambula because ffe tuli family. So tugezaako okulaba nti nga abakulembeze nti twekuuma wamu nga family buli lunaku tuyiga we learn and unlearn empisa kubanga tuli bantu banjawulo. Naye ate era njagala mutuwe credit tuli bantu bampisa kyova olaba eggwanga terinagwa mu butabanguko. Bannaye n'amakumbi nkubuulira olunaku lwe tulisiiwuuka empisa n'agamba amagye ge mulowooza nti gakumba eggwanga lino tegalisobola kubanga tujja kuba tusiiwuuse ate mu kusiiwuuka bijja kuba birala. So tukyakubiriza bannaffe gamba ono akuuma empisa tube naye kubanga okusiiwuuka empisa tukisobola naye tulina gamba erowooza nti eggwanga lino tulitaase awatali kusiiwuuka mpisa awatali kuyiwa musaayi awatali kola violence. Singa twali twagala kuyiwa musaayi n'amakumbi singa tojja kola interview nga ndi wano singa onsanga nga mu nsiko nga nyambadde na bulala naye kikuleeta wano kubanga twagala okukozesa
enkola y'amateeka okununula eggwanga lyaffe. Happening in some of your mobilization rallies. We saw some minor incidents in Ghana, we saw a photo of Sakana. What are you doing as a party to keep your supporters united and also disciplined? We first of all want to stand with the bereaved families, families of those that unfortunately lost their dear ones. On our way to Masaka, we got news that behind us, colleagues and other members of that were using the road had been involved in a fatal accident that claimed about 3 people. So we want to stand with the family, absolutely. Within us, we have actually even suspended our tour to stand with the bereaved families, to mourn in this time, because that is the African culture. However, still, it is important that every time we're going to start an activity, our leader, like this time, our leader gave a message of hope, gave a message of discipline, gave a message of making sure that everybody at least enjoys that road. That is why 126 kilometers impended by the police, we managed to use under 7 hours to reach there. I can tell you, if we were not disciplined, we would not have made it on time in Masaka. But because we were disciplined, we knew what we wanted to address the rally in Masaka, we forewent to whatever hiccups had been organized by security, and the discipline gave us the time to speak to the masses in Masaka. Same as Mukono, we agreed with police, later on turned against its own agreement, but we said no, they want us to be violent, they want to stop us, we can't accept that, let's go, however far they take us. Lucky enough, we have a leader with a lot of magnetism. It can pull even from afar. So the numbers will still be unstoppable. So we went to the farthest in Intawo. We went to the farthest in Masaka. We were denied from entering Masaka town. We were disciplined because no skirmish of police from here, because we sort of from here to Masaka. We did not fight with police anywhere, even when the police wanted to fight us. That should show you how much we are determined to be disciplined so as to give this Uganda the new Uganda that we are promising it. It is unfortunate, but also, of course, death has always happened. I can tell you, General Museveni's convoy has killed so many people, and yet it has only a freeway. Now, sometimes it even meanders off the road to kill bystanders. So an accident is an accident, and we have very poor infrastructure. So the last people talk about accidents are those in the regime and the so-called analysts, because I have not had them analyze the hundreds of young men and women who are hanged up in Mulago Hospital because of accidents. Are you thinking about spending a full department about this thing that is going to help you improve this thing? And work on the party among the I can tell you that these supporters of ours are very disciplined. I can tell you, and I wish people now scrutinize my statement further than I'm saying it. If we were not having the disciplinary systems within us, just this group you're seeing, these are the Freedom Borders. They are going for burial in Nuero. The head of discipline in their department lost a father, Mr. Chinawa. So we have different categories of levels of within us leadership, and we check ourselves. That is why this country is not yet in a mess, because the leadership has deliberately stood firm to make sure that the country does not plunge into violence. Managing these young, hopeful people and keeping them alive with hope and doing whatever it takes to salvage the dignity of this country without going to war. I mean, you would have found me in a certain bush in Musoga addressing you as a general, but I'm addressing you as a spokesperson, because we want to deliver this country to something it has not been had before, and that is through civil and legal means of deposing this regime. So discipline is part of us. We are very disciplined people. If people begin to look inwardly and not only look at our outward, the way they see us, I think they'll appreciate us the more. We are disciplined. I mean, if we're not disciplined, we will not have a home like this. It would all be in shambles. We are disciplined, and we continue to learn and unlearn
those small skirmishes that portray us as indisciplined, because we know that there's nothing that you can do when you're not having a disciplined group. So that is work in progress. We always speak to each other. We are family, and we appreciate each other where we are successful, and we criticize each other where we feel we are not. The idea of moving with a very big crowd, say when you are heading to Masaka, you left with around 300 people. What, there's 300? Yes. They are born in Masaka. They are born, let me tell you, they are born in Masaka. The group was so big. So, wow, we are a big group. To some people, yeah, they think maybe minimizing the number. We are a big group. Helping to ferry people from Kampala to no, that's not ferrying. You yourself said we moved with. Ferrying means going somewhere, giving them transport, parking them in that vehicle and delivering them to a venue. Don't you These ones, they did it. Actually, this is a voluntary call. Yeah, this is a voluntary call. This is my question. Don't you think it's high time you as a party, you stop people, say if you're going to Masaka, you stop people that live with you from Kampala, like 300 people, the over 100 people that you're moving, you stop them so that it reduces the commotion on the roads, and then you talk to the people where you're going to mobilize from. Now you're talking about a president. A president going to meet probably in Masaka. It was about to your mathematics. Can we say about 500,000 people? If it was 500,000 people and they are going to be managed by a security of 200 people, is that a big number? You're only failing to rationalize the importance of our team. Our team has roles it plays, and at every time. There are places where the president has moved alone and people are surprised. There are places where he has moved with a very small team. But I mean, this is a campaign. This is a trail. It's called a trail. It's a trail. A trail is a train. It snakes through, and we are sorry, we have the masses behind us. And these masses are willing to be available for the cause. This is the civil revolution. And once it is a civil revolution, you cannot run away from the people. We are anchored on people power. We cannot be anchored on the power of the people and then stampede their involvement in this voluntary takeover of a military regime. We can't stop them. Bw'oba ogenda kusanga emitwalo 5 egy'abantu ng'otambula ne president, ng'olowooza bameka balina okumanaginga emitwalo 5. So tiimu zino ze mulabamu abamu tebazitegeera, naye buli tiimu eba n'omulimu okumanaginga, kubanga ffe president waffe si bano ba president abagenda okujja mu lukiiko nga bayise olukuŋŋaana basangewo obuntuntu. Ffe tusanga abantu nga bangi munnange, oluusi nga naffe tetumanyi gye bakoze ki, gye bavudde. Kakati bw'oba ogenda Masaka ng'ogenda kusanga abantu emitwalo 5, toyinza kugira abantu 100 banakuyambako okumanaginga abantu bali nga temuli afudde. Mu konvoyi yaffe eyo mubamu ambulance, bw'oba weetegereza, mubamu emmotoka enjerere ziyinza okuyambako abalala, mubamu security, mubamu abagula ekkubo okulaba nti tetufuna buzibu, abayambako emmotoka endala obutakola ki. Kyova olaba ne Masaka twagenze mu ssaawa 7 zokka, naye ng'abantu obungi bw'abantu b'e Masaka twandituseeyo nkeera. Naye kubanga tulina discipline, twatambudde mu nkola ey'amateeka. Ate batusonyiwe, twandyagadde nnyo obutatambula n'abantu, naye ffe tuli maanyi g'abantu. Ensonga lwaki tuli balamu, kubanga tulina abantu emabega waffe abakkiriza obubaka. Ssaawa 5 ez'ekiro abantu enatete, kati ab'ettaano ekiro natete tubagambe tutya? Timugende mwebake. Oli alese bbaawe, alese omwana w'embuliri, alinze essuubi lya Uganda. Kye tulina okukola bannayuganda okugyawo bino byonna, twekemba amaanyi ago tugagatte, nakyemalira adduke buddusi ng'awulira eggaali ejje, eggaali eyagenda e Masaka. Bye tuteekateeka n'amakumbi olunaku lumu, bino nkubuulirira wano ku kamera ya NBS. Go and tell those political analysts nti nga bwe wagiraba eggaali eyo ng'essusa egeze Masaka, nga bwe yayingira ku buliji e Busoga, nga bwe yayingira emikono, tuteekateeka momentum lumu ejja kuyingira mu kibuga Kampala ng'emalira Ntebe. Kino nkikugambye leero ennaku z'omwezi zitereke ziringanya 1 day. Gwe byolaba nga tukola ebyokuzannya,
bye bigenda okumala eggobe mu kirya. Ekyo nkikugamba nga nze mugezi wa National Unity Platform. Kwawula byambala esolo kwawula accident. N'omuyondo gwe ne batuwa ekitiibwa e Busoga, ne batuwa ekitiibwa e Rango, ne batuwa ekitiibwa Ankole, ne batuwa n'ebituubwa ewalala bonna bonna. Abantu abatono temubakirizanga okusiga ekifaananyi ekibi ku ggwanga lyammwe. Omukazi kubanga ekifaananyi kyebamano tebambawo temubakirizanga okusiga ekifaananyi ekibi ku ggwanga lyammwe. Nze nagenda enkole ne bampa omukazi kubanga ekifaananyi kyebamanyi eky'Abaganda bakimanyi kunze ate bamanyi ndi wa kabi. Kati bamanyi eryankole bamanyi Abaganda tuli bakabi. Naawe gy'oba ogenze yonna ne bw'oba ogenze bweru wa ggwanga. Njagala ojjukira ekigambo kino. Gwe buli mwana wa Buganda eyo gy'otambulira amanya tokigirira Buganda. Kyekyo baganda bange, mikwano gyange, embeera bw'eti bw'eri e Mityana.